Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша, и сегодня мы, как и многие дни до этого, продолжаем проходить Noire. Знаете, вот после прошлой серии мне так захотелось дальше поиграть, даже чтобы узнать больше уже судьбу этого Фелпса. Мне его так жалко было, хотя вот я понимаю, что он сам виноват, но так его было жалко, я ему так посочувствовала. Поэтому мне интересно узнать, что будет с ним в этой игре дальше. И я хочу сказать, что мы уже с вами недалеко от финала, потому что мы перешли в отдел поджогов. Насколько я видела, вот в этом блокнотике, да, который мы используем для того, чтобы опрашивать людей, отдел поджогов — это последний отдел. Поэтому сейчас у нас с вами будут и последние дела. Скорый финал. Я надеюсь, мы с вами... Вы будете со мной смотреть этот финал. Вот. А сейчас пока первое дело в новом отделе. Я снова подготовила блокнотик, ручку. Я всегда все записываю. Единственное, что я иногда путаюсь в этих фамилиях. Тут их так много бывает, что я, разгубляюсь иногда. Что это за мастер рук? А, типа к нему, видите, никто не подходит, он один сидит. И все ржут над ним. Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. Ты что? Так, подождите, ребят. Ты что там делаешь, Лила? Ну, ковер дрет. Вы представляете? Нормально смотрит мне в глаза и дрет ковер. Так капец. Stefan's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Get out! I say we bust in there and find the goddamn evidence. И вот знаете, вот такое внимание уделяется, да, там, семье, типа, что разводится. Ну, кажется, это же личное дело его, да. А раньше это, ну, настолько влияло и на карьеру, да. Так, на какой машинке мы теперь ездим? На этой зелененькой? Куда? Ну, давайте в первый дом. How long have you been working arson? We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? I'll look somewhere else. Ну, знаете, мне зато кажется, что этот напарник нам ничего не подложит. Никакой гадости, как тот. По крайней мере.
Хоть и не такой дружелюбный. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. Какой-то лотерея. They come home with us. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. First cop from the newspapers. Я думаю, что они не просто так выиграли в лотерее. Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Ну это посмотрите, да, вот даже на нашего напарника. Не то, что как некоторые предыдущие наши напарники сразу кого-то оскорбляли, там, угрожали. Это даже женщине помог подняться. Ну, типа, нормальный парень. Sure. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Интересно, они каким-то образом участвовали в этой лотерее? Или просто рандомно им пришло и сказали, о, типа, выиграли, даже не в курсе были, что они, типа, в чем-то там участвуют? Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the А, mail нет, from the прислали Suburban рекламу. Redevelopment Fund. Ну, мне кажется, он не врет. Типа, ну зачем ему врать? Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. А тут уже обманывает. Но мы никак не можем доказать. У нас еще лик нет, и поэтому... Хотя... Ну, давайте со мной, ребята. Everyone else Да. is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. Что? My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. М, I've got no choice. I have to put a Ah. roof over my family. That's all we need for Понятно. the moment, Mr. Steffens. All right. Ну, не захотел по-хорошему, сделали по-плохому. Скажем так. А осматривать мы здесь ничего не можем, да? Похоже. Так, телефон я вижу там горит. И там. Ну, здесь ближе. Хотя как ближе? Так, что такое? If that hill won't buy Phelps, you badge something nice, 1247. I'll find someone who will. How can I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes.
It has private investors as well as a government endowment. Huh. You have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks for your help. Так, давайте вверх я посмотрю интуицию. Но здесь нет в любом случае. Так, смотрим места. В смысле, мы еще сюда вернемся? Ну, улик здесь явно нет. Давайте посмотрим дом второй семьи. Может быть, найдем там общие... Слушайте, ну колокольчик, как будто здесь есть какие-то улики. Обычно же, когда ничего нету, ну, и музыки нету. Может, здесь где-то что-то спрятано, запрятано. Давайте я бегу, может быть, колокольчик услышу еще. Смотрите, мы даже подняться можем. Ага, видите, что-то было. Ну, мне кажется, что это не важно, что типа сковородка. Ну. Чё? Знаете, на что, наверное, надо обратить внимание? Я сейчас подумала. Помните из ролика в начале, там что-то старались прикрутить... Я не знаю, к щитку, как это называется, ребят? К щитку, да, который не внутри дома, а который вот снаружи дома. И, может быть, надо обратить на него, на этот щиток, внимание. Поэтому он так, типа, ну, ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ну, где этот щиток? Так, это мы уже смотрели. Ну, я не вижу этот щиток. И подсказок в видеолик тут тоже нет. Стоп, было что-то. Вот, вот этот щиток. Смотрите, 19-го, а у них же билет был на 18-е, помните? Ну, 18 сентября, тут как раз 19 сентября. Вот, скорее всего, мы это и нашли. Только удивительно, что не показывало нам по интуиции. Да, видите? Удивительно, что нам не показывало это по интуиции. Все, напарник, гоу. А чё не может вести машину? Или это просто не наша машина? Не, ну это же наша машина. Вот может, что он не может? Все он может. Рассказывают мне сказки какие-то. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? Ну,
но не разговорчивый, да. Ну, зато он и нас поддержал, с другой стороны, вот перед этим другим полицейским. И он и нам в душу особо не лезет. То есть, помните, как все остальные, они пытались что-то разузнать об этом Фелпсе, типа его как-то подковырнуть, подшутить над ним, типа, а что ты такой правильный? Небось, все равно засматриваешься на кого-то. Чё, шапка такая? You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Heater explosion. Hey, another one. Looks that way. Подождите. Heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Подождите. А здесь, получается, семья погибла. Там им повезло. Как будто это вообще не взаимосвязанные, да? Там им повезло, их как будто выпроводили... Да блин, что я заговариваюсь? Их как будто выпроводили на то время, когда ожидался подстроенный пожар. А тут как будто, ну, чистая случайность. Очень, ну, как бы так странно. Mal. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father, and... Слушайте, тоже нормальный человек, да? Но он мне всегда нравился. И тут тоже, типа, спрашивает, ну, типа, ты выстоишь? Тоже поддержал в какой-то мере. Kids. All in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any... Ну, типа, да, реально, как бы сочувствие здесь надо не ему, он сам виноват, он сам допустил эту ситуацию, а его жене и детям. way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. Но здесь, я думаю, уже прям улики-улики нам надо будет смотреть. How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Опять эта книжка. Junk. Ну, кстати, опять эта книжка. Так, на что там среагировал? Ну, это тоже ничего незначительное. Я думаю, нам надо опять искать щиток. Ну, здесь часы. А может быть, время? Нет. Так. Мы были. Давайте попробуем туда пройти. Еще. И теперь, ну, 100%... Ой, там собачка была. 100% надо искать щиток.
Hey, Biggs. Is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives? This is the next door neighbor. Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Thanks. You've been a big help. Вы поняли? Значит, они тоже должны были уезжать. Seen him before. He likes fire. Hurry, you can still catch him. Так а что, мы там все нашли, получается? Stop! LAPD! Hey, stop ID on you, firebug. Stop right there. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires. Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your Да pockets. не он это, не он. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, detective. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. There are house fires, Cole. Accidents, heater fires, gas Нет, ну explosions. There's got to be a нет. reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Так что, мы тут все уже осмотрели? Я хочу еще там посмотреть с другой стороны. Может быть, там все-таки щиток был. Why can't we get any closer? Вот теперь я знаю, что тут ничего не было, и можно со спокойной душой ехать дальше. Опять смотрите это объявление. Так вот подозрительное объявление. Так, подождите. Вот, места. А давайте еще по интуиции проверим. Не, ну улик нету. Все, значит. Места. Да, видите, и дом зачеркнут. Поехали в турагентство. Вообще спросим, что это за путевки. Они такие все выигрывают резко. Can you drive to this one? Я думала, это никак не взаимосвязано. Тут вот как раз объяснили, что они-то все-таки выиграли эту путевку. Они просто туда не поехали. Как-то все подозрительно начали активно путевки выигрывать. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that?
смотрите, 3, 5. А, вот они, да? The Sawyer family, Rosewood Avenue. Консульт. А как вторую семью звали? Кто-нибудь помнит? Каталина, смотрите, нам надо все про Каталину, наверное, смотреть, да? Каталина Айленд, Каталина Айленд. Каталина, вот снова Айленд. А вот это что? Значит, исют видано. Они еще не ездили. Here they are, Stephens. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Но он как будто правду говорит, да? Он так спокойно. Либо надавить на него. Давайте попробуем правду. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Ну, не в этом случае, я думаю. Видите, он засомневался. А мы можем что-то... Так, лотерейный один достался, фонд развития... Нет. Ну, значит, сомнения. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Ой, смотрите, там Can you фараон tell me who стоит. offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and видите tells me как? exactly who has won. Значит, точно едем туда сейчас. Thanks for your help. No problem. Just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. На что ты думал? Это подозрительные розыгрыши проводите, ну. Ну что, едем туда? Это какой-то источник зла в этой части. О, сидит уже на нашем месте. Двинься давай. Let me guess. You want to check out the Suburban? Ну, естественно. Great partners must think alike. Бабочка моя спит. Подрала ковер и спит. Да, ты такая красавица. Блин, ребят, хотела бы вам кисю свою показать. Ну такая же красивая, но не могу. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Не поняла сейчас. А, туда надо. You know the way. You can drive. You're right. That cop got in the medallion. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. Значит, поменьше надо на него давить. Мы это поняли.
Везде видите эмблема этой компании, которая We came as soon as we разрабатывала could. Эрбу. Come on, you can tell me. When is America gonna understand? It's not about getting, Lynch. it's about giving. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire out? Вот я его как раз и Yes, it искала. Ну, подождите. Другой его человек обслужил. И смотрите, и почти месяц назад. Huh. Looks like it was recently Ну serviced. как, недавно, месяц назад. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Чего? Ну, насколько я понимаю, что это ставится в начале. Да? Это, мне кажется, сюда ставится. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ну, понятно, я же еще не доделала. И типа сюда. Правильно? Правильно? Дайте меня. Тоже нет. А, нет, смотрите, правильно. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Я поняла. Подождите. Это значит... Так, подожди. Ну, возьми вот этот шарик. Это шарик будет надуваться. Значит, он должен быть здесь. Потом. Это вот сюда. Good, your regulator's in position. Да. Шарик просто надуется и пойдет реакция. Все, давай, заводи. Okay, I'll light your pilot, turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Но знаете, все равно в отношении этого Фелпса как будто какая-то, как это говорится, скрытая агрессия есть. Ну, давай. Выбрать, да. Поехали. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the You can drive. Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? The guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with.
или просто хотят... Получается, я вот анализирую вообще, мог ли... Если мы узнаем, что он работает на эту организацию, тогда ну, понятно, что без сомнений он... А так, зачем ему это? Когда здесь очевидные мотивы были. Someone ought to take him home. He's loaded. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. As the cannibals finished off eating the Did you read clown, about the one terrorist said, case in the paper? "That's it," or did That's he the use it? detective who solved it. Those poor kids losing everything like that. Слышите, по радио про него говорят. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? You're a real asshole, you know that? New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. This is 1947, not 1927. Of course a girl can ask a fella out. Olive oil comes from olives. Where does baby oil come from? Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Он-то хорошо в этом разбирается, да? So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Блин, как будто либо сомнение, либо истина. Он вроде бы спокоен, но он как-то так типа... Может, давайте сомнение попробуем? You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ну нет, только я не знаю. Мы можем... сейчас я посмотрю. Не можем никак доказать сомнения. You employ accredited mechanics to do this. We call them installers. Technically, they're gas fitters. Видите? Значит, это была ложь, но это They явно же know what не they're doing, истина. detective, if that's what you're trying to imply. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. Ну классно, я уже не помню, как их там зовут. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Ну ладно, давайте будем вспоминать по почерку. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. The heck?
Так а где телефон? Это здесь. А, вот. Так плохо видно. If olive oil comes from olives, Operator, give me dispatch. where does baby oil come from? Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Вот Райан Zurich Мэтью, Stephen. кстати, мы видели его. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew. Вот, Charged with Райан contempt Мэтью. of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Show him and keep quiet. Мне кажется, это вот этот Райан Мэтью, по-моему. Потому что... Stick around, Mr. Rasick. Так, смотрим Райана Мэтью. Нет, Клеменс первый попался. Clemens is a fellow traveler. О, вот этот, который нас самое интересует. А тут их много. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ну, то же самое будет. Сейчас оно пройдет, ребят. Пойдем третий ящик обследовать. Ryan wants the world to be a better place.
Don't we all? I doubt it. Ну что, все, все. Ну тут чисто, ну, свои какие-то вещи. А, не, подождите. The company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Это москитная сетка, да, которая? Или как он там называется? I gotta swing by the shop, make sure the orders are coming off the line. So if we're done... Мы что-то еще упустили? Давайте еще раз посмотрим. Но он сразу, видите, он сразу берет брошюру. Все, ну по факту все. И тут он сразу берет вот это. Все, мы осмотрели. Ну, видите, давайте сразу улики посмотрим. А, еще две. Еще целых две улики. Ну, не здесь. Вот, а я от них отхожу. Где тут улики еще? Не поняла я. Как будто здесь они. Barley has a problem with bugs. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down. Мы не открыли. No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. 3 birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to? С Райаном. Слушайте, а кто, получается, вот второй семьи был? Кто ее проверял? Райаном... А, Варли. А у Варли мы нашли... А Варли это ж третий был, да? Дайте я еще раз на нее посмотрю. Но он обслуживал довольно давно. А получается, вот этот Райан, да, Райан Мэтью, он, получается, в тот... На следующий день. Или в тот же... Короче, там чуть ли день в день. Вот так. Так, нет. К Клеменсам не пойдем. Вот. Нас больше интересует, получается, Мэтью Райан и вот этот Варли. Кто-то из них будет. Поэтому... Поехали сначала к Райану. Мне кажется, он самый подозрительный. Он снова там что-то... Блин. Can you drive to this one?
Типа, угадаем мы сейчас или нет? Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective не Phelps он. and Biggs. Блин, Arson это не squad. он. Arson. You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, Son of a bitch. Those are GI's backyard he's crashing. Damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Lay into his wheel well. He's going to Ничего kill себе. those men. They'll get out of Так the а чё он way. от нас If they hear убегает? it coming, Close in, Phelps. Take Ryan down before he hurts somebody. Don't leave me hanging out here, Phelps. Move in. Enough game. why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion. Знаете, ребят, я вот сейчас подумала, а может быть, надо было за этим Варли ехать, потому что те два человека обозначились на пункте, да, а Варли не обозначился. И у него была вот эта вот Committing a ерунда. series of arsons. А мы можем еще второго сейчас подозреваемого взять? Едем ко второму подозреваемому. Вот, так, Клеменс нет, Варли. А, не, подождите, Варли отметился, You're behind the но wheel. через какое-то... Блин, я Bartley's on the запуталась, run. He might be короче. packing heat. He's wanted for murder. I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Начинается. Come on, Bartley. Что он так быстро He's running forever. бежит? Run all the way from Michigan Regiment. Stop the hell out of here. Как он его руками, да, и этот поднимается, обалдеть, вот это маг. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer.
И что, к последнему? Неужели это был последний? Подождите, ребят, ну на него же ничего не указывало, на этого Клеменса. Ну, там была какая-то зеленая куртка, да? И автомобиль был не компании, а просто какой-то свой частный. Неужели это вот этот Клеменс? У него только то, что, ну, рецидив, и все, больше на него ничего не указывало. Сейчас мы посмотрим. Biggs, LAPD. We want some answers, and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Подождите, дайте я посмотрю. А мы про Варли спрашиваем сейчас? Да, Варли. Угу. В шкафчике Варли. Это Мэтью Райана. Ну, здесь нет, давим на него. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. He does their work first, spreads it around if he can. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? Это очень странная реакция. You like fires, don't you, Clemens? You serviced the house on Kenmore Avenue. You manipulated the regulator valve. I don't remember even working a job on Kenmore Avenue, much less sabotaging the place. What proof have you got? Давайте предъявим ему досье. Он же Клеменс, да? Да. Давайте досье ему. I do a day's work for a day's wage. That's what I do. You got a problem with that? Ладно. Do you know Matthew Ryan? No. Так, вот этого, пожалуйста, не надо. Это явно ложь. Я знаю, что это ложь. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Так, только единственное, что надо ему будет показать. Вот это. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. HUAC might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Ну, это не он. Сразу было ясно, что это не он. И у нас осталось 2 подозреваемых. Либо этот Варли, либо... еще там кто-то. Мэтью. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. I gave his wife a tap. I said, all fair in love and war. Ну, идемте с первым пообщаемся. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Так, это Райан, мой первый подозреваемый. Блин, да тут куча вопросов. Change the world, Ryan. Yes, I do. So does every reasonable person.
And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Ну, он явно же неправду говорит, ребят. Давайте попробуем ложь, посмотрим, как он отреагирует. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Подождите, что-то подобное было написано в брошюрке, да? Его, давайте ему предъявим эту брошюрку, очень похоже. Your locker is full of pamphlets. Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. And the directors of the company, how do you feel about them these days? You work it out. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying. Ну тогда же директор знает, как And это how do you think you делать. can prove that? Давайте это. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Дайте-ка я посмотрю, как он отреагирует на ложь. Tell me the truth, Ryan. It's the only chance you've got. You're getting some kind of kickback from the fund. So I'm an agitator for change, but I take kickbacks. How does that make any sense? Так, подождите, а против кого Клеменс говорил? А, Варли, Sorry. Варли. My mistake. Давайте попробуем тогда сомнение ему. I Да. think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. You have a history of violence. I have no such thing. А, ну это явно ложь, потому что мы знаем... And how exactly are you gonna prove У нас that? есть на него досье. Скажем, сейчас досье. Так много этих улик у нас, обалдеть. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Нет, давайте That's it for the закончим. moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. I gotta have it. Ну, в том-то и дело. Я хочу еще со вторым I think Ryan поговорить. is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Да, 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 да. Let's speak to Varley. Давайте поговорим со вторым. А где? Вот, где-то... Вот, вот здесь. Да-да-да. Я тоже считаю, что надо в любом случае поговорить со вторым. Что он скажет? Ну, этого как бы и мотив-то был. Он хочет компанию подставить. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard.
Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think you played him, though. Because he still wouldn't sell. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Ага. Так улыбается, да? Типа, ну да, конечно. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting. У нас есть показания твоего друга. Только показания. Дайте я посмотрю, что Мэтью Райан вообще говорит. Варли... Вот. Что Варли... давайте Мэтью Райана. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. He'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money, but so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Угу. What Последнее. would reversing the diaphragm of an Instaheat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Давайте попробуем ложь. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Помимо того, что он его обслуживал. Давайте этому предъявим. Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Oh, hang on. Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Нет, я не буду ему предъявлять. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Не ему, я хочу тому, кто в первой комнате находится. Я почему-то думаю, что это он. Ну, как-то улики больше сходятся. Я верю, что он реально мог, типа, отдать на хранение свои вещи. Так, подождите. Где тут первая комната? Так много людей. Где первая комната? А, вот, все, вижу. Все, ему предъявляем, ребят. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Ну что, я ошиблась или правду сказала? Я не понимаю. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. We don't often get results in arson, so well done. What about me? Do I get a little stamp on my hand or a lollipop or something? What you get is another case.
A bad one, unfortunately. Ну что, ну, правда, вот это реально, ну, по показаниям, это реально был он. Блестяще! Клеменс отсидел 4 года за поджог и более охотно рассказал бы о своих мотивах, если бы вы у него спросили. А что, у нас была возможность? Ну, походу, все-таки я правильно выбрала, и мы правильно решили это дело. Дело какое-то реально большое, думала, меньше займет по времени, но получилось довольно много. Вот, я даже немножечко подустала, поэтому пойду отдыхать, чего и вам желаю, тоже отдыхайте, ребят. И совсем скоро мы с вами увидимся уже в новом деле. Вы же знаете, что я всех очень сильно люблю. Всем пока, и до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в Лос-Анджелесе. Пишите в комментариях, как вам наш новый напарник. Вот, всем пока. Сейчас только еще посмотрим воспоминания. You're 2 blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, Sergeant. There's barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. А с ним мы встречались, кстати, с этим, который нас кричал. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Ну, знаете, по воспоминаниям, даже иногда Фелпс предстает не в самом лучшем виде. Ну, в принципе, такие должны быть персонажи, да, не то, что самое лучшее про них показывают, а все действительно его стороны. Вот. Ну что, теперь точно. Всем пока!